So next we can see convolution by using the graphical method. So here also for convolution they will give x of n and h of n. So here x of n the value is 1, 2, 3, 4 and h of n value is 1, 1, 1. Okay. So now we want to find the starting value and number of samples. So இதிலிருந்து start ஆகுது, that is y of n answer value. You want to find the starting value and also you want to find the number of samples. Okay, starting value find பண்ணனும், number of samples find பண்ணனும். So for that, here if you see the question x of n, here what is the starting value? So இங்க எங்குமே arrow mark கொடுக்கல, arrow mark கொடுத்தீங்கன்னா அதுதான் starting value. So here there is no arrow mark, so the starting value is here. So இதுதான் நமக்கு starting value, 1 தான் starting value. So 1 place வந்து 0, 0, 1, 2, 3. Okay, so h of n le starting value க்கு arrow mark கொடுக்கல. So here also h of n the starting value is 0 only. ஏன்னா arrow கொடுத்திருந்தாங்கன்னா அந்த position நம்ம find பண்ணோம். So here also starting value is 0. So n1 value, that is the starting value of x of n is 0 and n2, that is the starting value of h of n is also 0. So y of n of 0 la start out because you want to add these two values, 0 plus 0, the value is 0. Okay, next you want to find the number of samples. That is how you can find the number of samples means you can take the number of samples in x of n. X of n la number of samples irukku 4, so 4. H of n la number of samples irukku 4, so 4 plus 4 is 8. You want to minus 1. Okay, so the number of samples in y of n, that is the output, is number of samples of x of n plus number of samples of h of n minus 1. So here 4 plus 4 minus 1 is 7 samples. Okay, so இப்போ நமக்கு டோட்டலாக starting value 0 தெரியும். So number of samples 7 na, the total value, that is the samples, number of samples in y of n is 0 to 6. Starting value 0. அப்போ 0ல இருந்து டோட்டலாக 7 value வரும். இப்போ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, so totally 7 samples are there. Can you understand? Okay, so first you want to find the starting value, next you want to find the number of samples. And now we can go to the problem. So first, so convolution means what is the formula? Y of n is equal to summation k is equal to minus infinity to infinity x of k, h of n minus k for discrete samples. Okay, so x of n, x of k la நம்ம write பண்ணலாம். Okay, so x of k, how will you write? What is the value? 1, 2, 3, 4. That is for 0th sample the value is 1. 0 க்கு 1, 1 க்கு 2, 2 க்கு 3, 4, 3 க்கு 4. Okay, and next you want to draw the value for h of k. Okay, that is h of n கொடுத்திருக்காங்க. So இங்க நமக்கு தேவை h of k. So for that you want to take the value h of replace n as k. So what is the value? 1, 1. For all the values the value is 1. Next you want to find h of minus k. Minus k na enadhu? H of k ka mirror image da h of minus k. That is எப்படி இருக்கும், அப்படியே ரிவர்ஸில் இருக்குது. ஓகே, ஸோ 0th வேல்யூ 0ல, 1 வேல்யூ minus 1ல, 2 வேல்யூ minus 2ல, 3 வேல்யூ minus 3. Okay, so it is the representation for h of k. So what is our starting value? 0. So total value is 0 to 6. So first substitute n is equal to 0 in our formula. So what is our formula? Summation k is equal to minus infinity to infinity, summation k is equal to minus infinity to infinity. Okay, what is the value? X of k, h of n minus k. So in the n the different value நம்ம substitute பண்ணணும். Okay, so first substitute n is equal to 0. If you substitute n is equal to 0, what is the value? X of k into h of minus k. Okay, so x of k உங்களுக்கு தெரியும், what is, we have draw that value, and h of k is also we have drawn. So you want to multiply that two values, that is x of k and h of minus k. So if you multiply for 0 here, what is the value? 1. Here 0, what is the value? 1. So இங்கே 0 க்கு 1, இங்கே 0 க்கு 1. So 1 into 1, what is the value? 1. And next for இங்கே 1 value இருக்கு, இங்கே 1 க்கு value 0. அப்போ 0. இங்கே 2 வேல்யூ இருக்குது, இங்கே 2 வேல்யூக்கு இல்லை, the value is 0. இங்கே 3க்கு வேல்யூ 4, அங்கே 3க்கு வேல்யூ இல்லை, 0. And next here there is minus 1, here there is no minus 1, minus 1 value இல்லை, the minus 1 value is 0, so the answer is 0. Here there is minus 2, for minus 2 the value is 1, for here there is no minus 2 value, the value is 0.
ஸோ எக்ஸ் ஆஃப் கேலையும் ஹெச் ஆஃப் கேலையும் ஜீரோக்கு மட்டும்தான் வேல்யூ இருக்குது, தட் இஸ் 1. ஸோ 1 into 1, the answer is 1 value. Okay. So for n is equal to 0, the value is 1. And for n is equal to 1, you want to substitute n is equal to 1, that is 1 minus k. 1 minus k na arthanadu h of k. You want to shift h of k one place to the right or left. எங்க shift பண்ண h of 1 minus k na want to shift h of minus k ஒரு right placeல ஒரு place rightல shift பண்ணணும். Okay. So it is h of 1 minus k. We know x of k value. So it is x of k value. Okay. So x of k into h of 1 minus k. So now here 0, here also 0 value. So 1 into 1 first value. And next here also 1, 1 க்கு என்ன value 2, இங்க 1 க்கு value 1. So plus, because summation, அதனால plus, what is the value here? 2. இப்படிதானே 1 க்கு 2, 2 into 1. So that value is 2. Next value here 2, 2 க்கு 3 இருக்கு, இங்க 2 க்கு value இல்லை 0. So plus 0. Okay, next value here, the value is 4, here 0. Okay, so இங்க பார்த்தீங்கன்னா minus 1 க்கு here there is value, here there is no value for minus 1. So 0. இப்படி போயிட்டே இருக்கும். ஓகே, ஸோ எந்த வேல்யூக்கு வேல்யூ இருக்கோ அதை மட்டும் மல்டிப்ளை பண்ணு. And next for n is equal to 2, if you substitute n is equal to 2, the value is x of k into h of 2 minus k. Okay, so here also h of 2 minus k means you want to shift h of minus k 2 places to the right. So you got the diagram in this form. So now multiply x of k and h of 2k. So we multiply for 0, 1. Inga 0 ku 1. So 1 into 1. And next for 1, here the value is 2. Here 1, the value is 1. So 2 into 1, 2. Next for 3, here the value is, 2, here the value is 3. Inga 2 ku value 1. So 3 into 1. And next for 3, here 4, here there is no value. So 0. So that 1 plus 2 plus 3. So the answer is 6. Understand? Similarly, you want to find for n is equal to 3, n is equal to 3, எல்லா வேல்யூமே இருக்கும். Multiply பண்ணி, you will got the value 10. And for n is equal to 4, if you see here, 4 places shift பண்ணிருக்கும். So 0க்கு valuable. Only for 1, 2, 3, there also 1, 2, 3, fourth value வந்து 0வா இருக்கும் நமக்கு. Because therefore, in x of k, the fourth value is 0. Similarly, find for n is equal to 5, n is equal to, so totally n is equal to 0 to 6 வரைக்கும் find பண்ணு. So it is our graphical method. Can you understand? And we can see the next problem. So here the answer you want to finally take down all the answers. All answers எடுத்து எழுதணும். Okay, so for n is equal to 0, the value is 1. n is equal to 1, the value is 3. n is equal to 2, the value is 6. n is equal to 3, value is 10. n is equal to 4, the value is 9. n is equal to 5, the value is 7. n is equal to 6, the value is 4. Okay, can see the next problem. Perform the convolution of two sequences by using graphical method. See here, x of n is given as 2, 3, 2, 2. Okay, so the arrow mark is given, so it is 0th value, it is 1 value, it is minus 1 and it is minus 2. So here the starting value is minus 2. Okay, so n1 value is minus 2. Here there is no arrow mark kudukal. There is no arrow, so we can choose the starting value here. This is starting value 0. This value is from 0. So n2 value is 0. So you want to add these two starting values, that is minus 2 plus 0, that is minus 2. So namakku starting value enga start agudhu minus 2. Okay, so you want to find the number of samples. So what here the number of samples is 4, here also the number of samples is 4. So 4 plus 4, 8 minus 1, that is 7. Okay, so totally 7. So starting value minus 2 means minus 2 minus 1, 0, 1, 2, 3, 4. Okay, so totally minus 2 to 4. Can you understand? Minus 2 to 4. So now according to our formula, change x of n to x of k, h of n to h of k, எல்லாம் plot பண்ணணும். Okay, so minus 2 நால என்ன பண்ண நெகட்டிவ் சைடு plot பண்ண, and h of k is replaced by h of minus k. அப்படியே mirror image எடுக்கணும். 1 value is for minus 1, 2 value is for minus 2. Okay, and now first substitute n is equal to minus 2, x of k into h of minus 2 minus k. இப்போ என்ன பண்ணணும், the h of minus k is replaced by minus 2. So minus 2 means you want to replace to left or right. Replace pan. So if you see here, there is 0th value. Then 0th value irukku. Appa 2 places shift பண்ணனும், leftல shift பண்ணு. So left means இந்த இடத்துல வரும். So 0th value இருக்கிறது, இதுல minus 2க்கு value வரும். 2 places leftல shift பண்ணு. Okay, so minus 1 இருக்க value minus 2க்கு வரும். Sorry, minus 3க்கு வரும்.
-2 இங்கே இருக்க வேல்யூ வந்து -4 வரும். 2 places லெஃப்ட்டில் ஷிஃப்ட் பண்ணுறோம் பிகாஸ் மைனஸ் பாசிட்டிவ் வேல்யூ மீன்ஸ் ரைட்டில் ஷிஃப்ட் பண்ணும். ஓகே, அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஃபார் n is equal to -1. ஓகே, ஹியர் ஆல்சோ ஷிஃப்ட் 1 place to the ரைட். -kயை வந்து லெஃப்ட் 1 place வந்து லெஃப்ட்டுக்கு ஷிஃப்ட் பண்ணு. இங்கே 0ன்னு இருக்க இடத்துல உள்ள வேல்யூ -1க்கு வரும். Next n is equal to 0. Okay, and if you see next, if you substitute n is equal to 1, here if you see here what happens 1. Okay, positive value. இப்போ இங்கே ஷிஃப்ட் பண்ண h of minus k ரைட்டில் ஒரு பிளேஸ் ஷிஃப்ட் பண்ணு. ஓகே, ஸோ யூ நோ இந்த 0th வேல்யூ வந்து இங்கே h of minus k 0ன்னு உள்ள வேல்யூ எங்கே ஷிஃப்ட் ஆகும்? Here h of minus k the 0 value is shifted to the right. Okay, so 1 places it shifted to right. Okay, so and you want to multiply this to value. And for n is equal to 2, here also it shifted 2 places to the right, 3 places to the right, 4. Shift பண்ணி you want to take down all the values. Okay, so it is the answer. So here the starting value is from -2. அப்படி தானே -2ல தான் இருந்துச்சு. ஸோ ஆரோ வந்து இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும். ஏன்னா இது -2 அப்படி தானே, இது -2 மீன்ஸ் here -1 here 0.